Hello and welcome. I am presently welcoming all of you from a different foreign land called USA. Presently, I am in the western most state, California, and inside California, there is a sea facing city called San Diego, not Santiago. That is in Chile. San Diego. It is the southernmost point in USA, a sea facing city in the California district. It's a very, very enjoyable climate. At this point of time, it feels like December, January in Odisha. The December 15 to January 15, that 1 month, heavy cold. Now, the present condition of San Diego is that it is a very temperate, cold climate all throughout the year. Not very cold, no ice, just like in northern USA, like Boston, like New York, in other northern states. You have heavy snowfall in the winter seasons, but here, neither in winter season nor in summer season. Now the temperature is 17 degree. Can you imagine? This is a daytime, 8 minutes past 4. 8 minutes past 4. Sun is shining very bright. Sunset happens at 8 o'clock in the night. We call it evening because it is the westernmost. And there are 5 time zones in US, such a vast country. So at this point of time, 4, 8, the temperature is 17, 18. It is fluctuating between 17, 18. So today we shall be taking up, presuming that you have mastered over the Bohr theory and related calculation, the energy equation, radius equation, velocity equation, and the spectra, how many transitions and how many spectral lines you will expect when the electron in any of the one electron species like hydrogen or He plus or Li double plus or B triple plus will be elevated to a higher energy level in an excited state, and when it will return back, then how many lines will be formed, and in which region you can calculate either by using Reed's equation, getting nu bar and then converting to lambda, and then matching with your ranges of electromagnetic radiations and telling, and then know in which region it falls, maybe UV, maybe X-rays, who knows. In B3 plus, the nuclear charge is 4 protons. The corresponding line of Lyman series from 2 to 1 might fall in the X-ray or even maybe the gamma region. After calculation, you will know whether X-ray, because the nuclear attraction is very large and the energy difference is also very large between any two cells, 2 to 1 or 3 to 1. The energy difference is large and therefore the lambda is small to the extent that it might fall in the X-ray region. X-ray region starts from which angstrom to which angstrom? Can you tell me, Prabhu? X-ray. Sir, Hmm? sir, You can 18 and 350. 18 root. No, sir. And
इधर कहते अरमान, Raman, you must sit with me with your copy, updated copy, completed up to date copy in front of you, so that you can every time you can refer and tell me that table, the first class table, showing the 8 different types of electromagnetic radiations with their ranges. Hello. Mm, oh no. Is First is sir, yeah, yeah. sir 0.12 uh, sir, 150, 0.1 to 150. yes, So I give you 150 some time. I apprehend that you are not thorough in Bohr's theory. Bohr's theory is very important. So you revise it. Next time when I ask questions on Bohr's theory, you'll be able to answer with all my satisfaction. Uh, so straightway we are going to matter waves, and that de Broglie hypothesis came into being because there were many drawbacks of Bohr's theory. We shall be listing them, 4 to 5 drawbacks. Bohr's theory was absolutely successful in giving you the energy difference, hence spectral lines, predict the spectral lines. Hydrogen spectra and hydrogen-like species spectra would be very, very satisfactorily explained by Bohr's theory. But there were many defects. One of the defects is it is only applicable for hydrogen-like species, hydrogen and hydrogen-like species, like He plus, Li double plus, B triple plus, not to multi-electron species like helium atom, whole helium gas, lithium, sodium, only one electron species. That is a severe handicap. And the second one was when spectrometer of higher power was discovered at that time, it was found that each spectral line, supposing Lyman series, the first line is due to the transition from second cell to first cell. That line is split into 2 lines. Every line was split into 2 finer lines. That is called a doublet. Bohr was asked why you are getting every single line is split into 2 finer lines called a doublet. Why this is happening? Professor Bohr, please explain to us. Bohr raised his hands. Sorry, I don't know. Later on, it was found that it is due to the 2 different spin states of the electron. Electron not only revolves around like the Earth rotating around Sun, but also spins about its own axis.
This, just like Earth also spins, which is the reason why day and night is happening, and it rotates about the sun, or which different seasons are coming. Same thing is the case with electron, but there is no seasons, no day and night. This is inside is the quantum world where quantum mechanics will be applicable. Quantum theory and then now quantum mechanics will be applicable, which the Bohr's defects they were overcome by first de Broglie saying that electron is not merely a particle moving in a circular motion, it is a wave. Just like any electromagnetic radiation is not only a wave but also a particle called photon, just the opposite. Electron or any microscopic particle moving with very high speed, whether inside an atom or outside, anywhere, microscopic particle like electron, proton, alpha particle, beta particle, when it moves with high speed, it exhibits wave motion. It is in the form of a wave. These are called matter waves. And he proved it. Not he, but his theory, hypothesis was experimentally verified and found to be true. And then it remained as a law, not as an hypothesis, but as a real law. These are called matter waves. Now, I was telling why there is a doublet, why each line was split into two final lines. It is because the electron in its orbital can spin either clockwise, the other possibility is anticlockwise. So while transiting from second to first, it might transit while it was spinning clockwise to first cell, or it might transit while it was spinning anticlockwise to first cell. So these two transitions will differ very, 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 very slightly in their energy values. So this slight difference in energy for the two possibilities will make a single line split into two closely spaced finer lines, which could not be detected in a low power instrument at the time of Bohr when hydrogen spectrum was taken or He plus spectrum was taken. Such splitting of lines could not be observed, but later on when technology came into Pasadena, more powerful magnets were discovered. Instead of using a prism, more sophisticated diffraction gratings were used. Then the resolution, the resolving power of the spectrometer increased. At that time, they could clearly see that every line, which was a single line before, now appearing as a doublet. So this is due to later on it was found out that this splitting of spectral line into a doublet is due to the two different spin states, clockwise and anti-clockwise spin of electron. The third defect was that when the hydrogen spectrum was taken in the presence of external magnetic field, putting a magnetic north pole, south pole, or external electric field, positive charge, negative charge, and there is an electric field, or north pole, south pole, there is a magnetic field. And inside that, you keep your hydrogen gas and excite it by applying energy, and the glow that the emission that it makes, the orange light which it emits, pass through a prism and split, disperse the line, I mean the radiation, and put it in a screen or in a photographic plate. It was found that in presence of an external magnetic field or electric field, each line was split into a multiple lines, maybe three, maybe four, maybe five, it depends, into a multiple lines, finer lines, multiple finer lines. So
The first one is called the G-man effect, the magnetic field. In presence of magnetic field, it was called G-man effect. And in presence of external electric field, same observation was found, but that effect was called Stark effect. So the magnetic field is splitting of line into multiple lines was called Zeeman effect, and in electric field, same thing happens, but it is called Stark effect. These could not be explained by Bohr theory. Bohr was unable to answer why it is happening. It was later found that this splitting is due to the fact that the orbitals in a particular subcell, they do not become regenerate. I mean, they do not have the same energy. In the presence of external field, their energy levels get changed. They have different levels. All the orbitals having same energy in the absence of magnetic field will have now different energy from each other. So transition from this to the lower state is different from transition from another orbital of higher energy to the same ground state, another higher energy with different energy to the same ground state. So these energy, transition energies become different in the presence of external electric field or magnetic field. Therefore, which was giving a single line because all the energy levels were of same value. Those are called degenerate orbitals. Degenerate orbitals in language of spectroscopy is the energy, the orbitals having same energy. It's not the literary meaning is something different. Degenerate means to break down, to decompose. It's not that. And degenerate orbitals means orbitals having same energy. That is the case when there is no external field. The moment there is an external north pole, south pole, or plus minus charge, then immediately there is a separation, split of energy levels. And the transition energies are also different. Each transition will give you one line. So if there are four transitions, there will be four lines. One line, previously all levels are equal. So only one transition. Now there will be multiple transitions and that will give you multiple lines. So those could not be explained. So to make a short note only applicable for like hydrogen, helium plus one electron species, not multi electron species. एक रु दुई हेले भी हबन और चोरी फेल मारला ये गोटे दुर्बलता. The other drawback is cannot explain the splitting of a line into a doublet with high power. High power को कहते high resolution. High power को कहते high resolution spectrum. In hydrogen spectrum or hydrogen-like spectrum, and cannot explain Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect was splitting into multiple lines called multiplet. Multiple lines is called a multiplet in presence of external magnetic field. And this was same, but in electric field.
Same splitting of a single line into a multiplet or multiple lines, but in a electric field that is called Stark effect. It could not be explained. And the reason we will be knowing in advance, I am saying, and this is due to two spin states, clockwise and anti-clockwise, and this is due to uh, the breaking down of degeneracy. Degeneracy. Orbitals were of same energy. For example, hype orbitals is called degenerate orbital. Now, in presence of external magnetic field, the levels are different. These are called non-degenerate. Non-degenerate. So ସେଥିପାଇଁ the transition energy ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଆସିବ, ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଆସିବ, ସେଇ level ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଆସିବ, ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଆସିବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବ. So ଗୋଟେ transition will be converted to more than one transition. So one transition, one line means multiple transition, multiple line. And fourth, wave nature of electron cannot explain ଯୋଉଟା ଆଜି ପଢିବା. The electron, de Broglie proved that electron is a particle, no doubt, just like uh, Planck said that all electromagnetic waves are waves. They are waves, but they are also particles called the hypothetical massless photons. Unless we have dual nature, we accept the dual nature. It is particle, it's continuously moving, coming out, moving, absorbing in a discontinuous manner in form of discrete energy packets called photons. We cannot explain hydrogen spectrum. We cannot explain um, black body radiation, which we will study. We cannot explain uh, photoelectric effect, which we will study. Compton effect, which we will study. And he told the opposite thing, that a particle, particularly microscopic particle like electron proton, which is moving very fast, will be having a wave motion. So the wave nature of electron cannot be explained, and the probability of measuring position and velocity would not be precise. Later on, next class रे ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ Heisenberg proved that microscopic particles which are moving very fast, you cannot measure their position where it is at a particular moment, and also you cannot measure its velocity correctly at the same time. ଯଦି correctly measurement କରିପାରିବନି, cricket ball ମାରୁଛି, ରାବଡା ରାବଡା cricket ball ମାରୁଛି, precisely କେତେ velocity ରେ ଆସୁଛି measurement କରିହବ, distance by time, because cricket ball is a macroscopic particle. କିନ୍ତୁ electron, proton ଏଗୁଡାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିହବନି, they are microscopic particle. And if they are moving in high speed, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର position, ତାଙ୍କର velocity ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ you can't determine correctly. There will be some error. ଗୋଟେ error କୁ ଜଗିବାକୁ ଗଲେ ଆର error ଟା ବଢିଯିବ, ସେ error ଟାକୁ ଯଦି କମେଇବ ଏ error ଟା ବଢିଯିବ. So Heisenberg ସେଥିପାଇଁ orbit concept ଯୋଉ ଥିଲା ବୋହରଙ୍କର, ଗୋଟେ କକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ fixed circular orbit changed into orbital. It's a 3D space. এটা ଗୋଟେ 2D track path. It is a 2D path, circular path. That concept was
totally redundant, replaced by the concept of orbital. It is a 3D space. So orbital was defined as it is the 3D space surrounding the nucleus in which the probability of finding electron is maximum, maybe more than 90%. You can't say 100% 80. Always say the probability of finding the one this first cell electron, so, or a 1s electron is maximum in this space. ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଟା ତାରି ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ବିଟାଲ। ଇନେ ତାକୁ ତୁମେ ସର୍କୁଲାର ଭାବିପାର, ସ୍ପେରିକାଲ ସରି ସ୍ପେରିକାଲ ଭାବିପାର, ଡମ୍ବେଲ ସେପ୍ ଭାବିପାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଆସିବ। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ତାର ଡେନ୍ସିଟି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ କରୁଥାଏ ବିକଜ ଇଟ୍ ଶୋଜ ୱେଭ ମୋସନ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱେଭ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ତାର କେତେବେଳେ କ୍ରେଷ୍ଟ ତ କେତେବେଳେ ଡ୍ରପ୍ ହଉଥିବ, ତ ଡେନ୍ସିଟି ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥାଏ। ବଟ୍ ତାରି ଭିତରେ ଥାଏ, କୋଉଠି ଅଧିକା ତ କୋଉଠି କମ୍, ତାରି ଭିତରେ ଅଛି। ସୋ ଅର୍ବିଟାଲ ଆସିଗଲା। ସୋ ଏତକ ଥିଲା ତାର ଡିଫେକ୍ଟ। ସେଇଠୁ ଆଜି ପଢିବା କେମିତି ମ୍ୟାଟର ୱେଭ୍ସ ର କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା। ବ୍ରୋଗଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ Einstein, Baba Planck, you are thinking that a real wave, electromagnetic wave, you call it a particle. It is made up of continuously moving train-like discontinuous particles called photons. More coach. I say now, electron or proton, any microscopic particle moving with high speed, it is moving like wave. It is a particle. Particle means if there are stream of particles, hundreds and thousands of electrons are moving when I shot an electron gun, ଯେମିତି ଆମର ଗନ୍ ଅଛି, ବଡ ଗୋଳି ବାହାରୁଛି, ବଡ ଗୋଳି ଇଜ ମାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ, ସେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗନ୍ ବି ଅଛି, ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାହାରିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ they are discontinuous, କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକିରି ନାହାନ୍ତି, but they are going in the form of wave. So electrons are moving discontinuously, they are particles, they have real mass, not like photons which do not have any rest mass. No real mass ତାର ନାହିଁ photon ର, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଅଛି 9.1 into 10 to the minus 31 kg, but when it is moving like a wave। କେମିତି ସେ କଲେ କଣ ନା, ଆଗରୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡି having mass m is moving at the velocity of light c, ତେଣୁ ତାର ଏନର୍ଜି ଆଉ ହାଫ mv ସ୍କୋୟାର ହବନି, mc ସ୍କୋୟାର ହବ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାସ୍ ମରିଗଲା, ଏନର୍ଜି ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, that mass energy conversion obeys this formula, E is equal to mc square। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାସ୍ କୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ସି ରେ ବୁଲୁଛି, ସି ରେ କେବେ ବୁଲି ପାରିବନି, that is the limitation। ସି ର 99.999999% very close to ସି ରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ exact ସି ରେ ଯାଇପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ତାର ଏନର୍ଜି ହେଇଯିବ mc ସ୍କୋୟାର, ଆଉ ହାଫ mv ସ୍କୋୟାର ନୁହଁ, mc ସ୍କୋୟାର। କୁହନ୍ତି ମାସ୍ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ସନ। କନଭର୍ଟ କଲେ ବି ସେଇଆ ହବ, ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ ହବ ଗୋଟେ ମାସ୍ ଟା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ, ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ୟୁଜ କରୁ, ମାସ୍ ଏନର୍ଜି ରିଲେସନସିପ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମଜାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ହରମାନ ତାର ମାସ୍ କେତେ, ମେଟେରିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଏନର୍ଜିରେ କହିବେ ମାସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଏନର୍ଜି। ମାସ୍ ଇଜ ଏ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଫର୍ମ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ଏନର୍ଜିଟା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକିରି ସେଟା ଲାଗୁଛି ହେଭି, ଏନର୍ଜି ଅଛି। ସେ କଣ କରିବେ ନା, ଅରମାନ ର ଧର 50 କେଜି,
50 kg into c square 3 into 10 to the power 8 meter per second square ସେଇଟା ହବ କଣ ନା ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ହବ ସେତିକି ଜୁଲ ସୋ ସେ କହିବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଆସିବ ତେଣୁ ତାକୁ ମେଗା ଜୁଲ ମେଗାଜୁଲ କରିଦେବେ ଏଇଟା ଆସିବ କେତେ 50 into କେତେ ହେଲାଣି 10 to the power 12 ଟା କଣ ମେଗା ପରେ ମେଗା ହଉଛି 10 to the power 6 10 to the power 9 ଟା ହଉଛି କଣ ठीक है। ହୁଁ अच्छा, ହୁଁ जिगा जिगा ଗିଗା ଜିଗା ନୁହଁ ଗିଗା ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ 10 to the power 12 ଟା କଣ पेटा ପେଟ୍ରା ନୁହଁ ଟେରା टेरा टेरा ये सर टेरा। ଟେରା 10 to the power 12 ହଉଛି 10 to the power 12 ଏଠି ହେଲା ଟେରା 10 to the power 15 ହଉଛି ପେଟା 10 to the power 18 ଯୋଉଟା ଆମର ଆସିଲା ଏକ୍ସା ଇ ଆମେ ଟେରା ଯଦି କହିବା ପେଟା ଯଦି କହିଦବା ଯେ ଏକ୍ସା ଯଦି କହିଦେଲେ ଆହୁରି ହବ ଆଉ ତେଣୁ 18 ବାହାରିଲା ନା ମାନେ ହରମାନ ତାର କେତେ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିବେ ଏତିକି ପେଟା ଜୁଲ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଆହୁରି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୋଅର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ କିଏ କହିପାରିବ କେତେ ଜୁଲ -1.6 जो 1.6 into 10 to the -19। ମାଇନସ କାଇଁ ରହିବ ଏନର୍ଜି କଣ କଣ ମାଇନସ ହୁଏ नहीं नहीं खाली 19। ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି 19 କହିବ ଏଇଟା ସିନା 19 ହବ -19 ଏଇଠି କାଇଁ ମାଇନସ କହିବ ना फास्ट माइनस କରିନଥିଲି। ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ଶୁଣିଛି 1.602 ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ ଯେତିକି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ତାର ଚାର୍ଜର ମାନ ସେତିକି 1 କୁଲମ ଚାର୍ଜ ଯଦି 1 ଭୋଲ୍ଟ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସରେ ଗତି କରିବ ତାର ଏନର୍ଜି ହବ Q into V charge into voltage Q ହଉଛି 1.602 10 to -19 coulomb into 1 volt into coulomb is equal to joule ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଚାପ୍ଟରରେ ତମେ ପଢିବ ତ ଏତିକି ଜୁଲ ସୋ ତାକୁ ଯଦି ଏତିକିରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା ଏତିକି ଜୁଲ ଏତିକି ଏତିକି ତାହେଲେ 1 ଜୁଲ ହେଲା ବାଇ ଏତିକି ତ ଏତିକି ଜୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ 1.602 10 to the -19 ରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି କେତେ ହଉଛି ଆହୁରି ବଢିଯିବ नहीं ये सर 2.80 into 10 to the 37। ବାବା ସୋ କେତେ ବଢି ଯାଉଛି ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଉଁ, ଉଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିବେ ଏଇଟା କେତେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ ନ କରିକି ତାହେଲେ ସେ ଟେରା ଏକ୍ସା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଛୋଟ ହବା ଜାଗାରେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି 1
0.602 10 to the minus 19 joule is equal to 1 electron volt. ଏଠି ବାଇ ଏତିକି ହବ। ଆମର ଯଦି କହୁଥିଲା 4.5 ତ ଡେଫିନେଟଲି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଉପରକୁ ଉଠିଲେ କି ଯାହାକୁ କଲେ ବି ମିଲିୟନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗିଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ କଲେ ବି ୟୁଜୁଆଲି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ ନ କହିବି କହିଲେଣି ଯଦି କହିବି କେତେ ହେଇଥିଲା 2.80 into 10 to the power 37. ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ ତାକୁ ଯଦି ମିଲିୟନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ କରିବ କି ଗିଗା କରିବ ତାହେଲେ ଗିଗା ପାଇଁ କେତେ ଛାଡିବ 10 to the 9 ଟେରାକ ପାଇଁ କେତେ ଛାଡିବ 12 ଛାଡିଲେ ଷ୍ଟିଲ ରହୁଛି କେତେ 25. ନୁହେଁ ହଁ କି ନାହିଁ Yes, sir. 12 ନେଇଗଲେ ଆଉ ରହୁଛି 25 ଟେରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ ଆହୁରି ଯଦି ପେଟା କରିବ ଯଦି 12 Broglie. ପେଟା କେତେ 22. 15. ପେଟଟା ହଉଛି 10 to the 15 ଏକ୍ସା ତା ଉପରେ ୟୁ ଜେଡଟା ଚାଲ ନବା ଜେଡଟା ଜେଡ ଏଟା 21 21 ଯଦି ହରିବ 21 ଯଦି ନେଇଯିବ ସେପାରେଟ କରିଦବ 21 ରୁ ଗଲେ କେତେ ରହିବ ବଢୁଛି ତଥାପି 16. ବଢୁଛି 16 এটা হচ্ছে କଣ କଣ ହେଇଥିଲା କିବୋର୍ଡ Sajetta. ଜେଡଟା ଜେଡ ଅରବାନ ର ମାସ ସେ କହିଦେବ 2.8 10 to the 16 ଜେଭ ଜେଭ ଜେଡଇଭି କରିଦେବେ ଜେଡଇଭି ଜେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ମାସ ଟା କଣ ଆପଣ କେଜିରେ ଦେଲେନି ଯଦି ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ କରିବ ସେ କହିବେ 22 ସ୍କୋୟାର କରିଦଉନ ସେ କହିବେ 2.8 10 to the 16 ଜେଭ 22 ସ୍କୋୟାର ତମେ ଅଖା ଦଉଥା ଗୁଣ ଗାଉଥା କାରଣ ଏମସି ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏନର୍ଜି ଏଇଟା ଥି ଦେଇଦେଲେ ତମେ ଯଦି ବକ ବକ ହବ ତାହେଲେ 22 ସ୍କୋୟାର କରିଦେବେ କହିଦେବେ ଖାଲି 22 ସ୍କୋୟାର କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏନର୍ଜି ସୋ ମାସ୍ and energy they are converted mass is thought to be a concentrated form of energy whose energy value is determined from Einstein's equation ଆଚ୍ଛା ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି କହିଲେ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି ପକେଇଲେ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି electromagnetic waves ପାଇଁ it is meant that is that energy of any electromagnetic wave is equal to hc by lambda ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ମନେ ମନେ ଭାବ যে লাইট মুভ করুଛି লাইট which have photons which are particles ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ mc ସ୍କୋୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ସମାନ କରିଦବା this is electromagnetic waves and they are also particles ଆଗରୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପ୍ଲାଙ୍କ କହିଥିଲେ ଦିଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାୟା ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲେ so mc ସ୍କୋୟାର और hc by lambda is equal to mc स्क्वायर ଏଇଟା ହେଲା ମାସ୍ ଏନର୍ଜି ରିଲେସନସିପ ଏଇଟା ହେଲା ପିଓର ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି ସେ କହିଲା ରେ ତମେ ତ କହୁଛ କଣ ଫୋଟନ ର ମାସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏମସି ସ୍କୋୟାର ସେ ମାନେ ଭାବିଲେ ଏଟା ଫୋଟନ ର ମାସ୍ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକୃତ ମାସ୍ ତାର ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ମାଡ କରିବ କାହାକୁ ତେଣୁ ତାର ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି ତେଣୁ ମୋମେଣ୍ଟମ ଯଦି ଅଛି ତାର ଯୋଉ ମାସ୍ ଅଛି ସେଟା ରିଅଲ ମାସ୍ ନୁହେଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ୍ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ୍ ସୋ ଏଇଟା କରିଦେଇକିରି ଗୋଟେ ସି କଟିଗଲେ ବାହାରିଲା କଣ ନା ଲାମ୍ବଡା ସେପଟକୁ ନେଇଗଲେ ଏଚ ବାଇ ଏମସି ତେଣୁ ଫୋଟନ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ ତାର ଲାମ୍ବଡା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଚ ବାଇ ପି ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ ଫୋଟନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି ଯଦି ତାର ଗୋଟେ 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 ଏକ ମାସ ଅଛି ତାକୁ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ ସେ ମାସ ବି ବାହାର କରିବ ଆଉ ପରେ ବାହାର କରିବା ସୋ ଏଇଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁମେ ତ କହୁଛ ଯେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ
ମୁଁ ପକେଇବି ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାର୍ଟିକଲ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି, ସେ କଣ କଲେ ନା ଲାମ୍ବଡା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଚ ବାଇ ସି ଜାଗାରେ ଭି ପକେଇଲି, ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଭି ଇଜ ଦି ରିଅଲ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଲାଇଟ, ଅଫ ସରି ପାର୍ଟିକଲ which is always less than c। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିକଲ ନେବି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ଯାହା ବି ବୁଲୁଛି ସି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇପାରିବନି, ସି ଟୁ ଟିକେ କମିଯିବ, ଯେତିକି ଯାହା ବି କମୁ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ୱେଭ ନେଚର ରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲି, ସିଏ ସେଠୁ ଦି ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, ମୁଁ କହିବି ସେ କେମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରୁଭ ହେଲା। ସେ ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଦି ଫେମସ ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି ଇକ୍ୱେସନ। ଖାଲି ଭିଟା ସି ଜାଗାରେ ଭି ଆସିଲା, ଏଇଟା ଫୋଟୋନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ୍ସ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସି ଜାଗାରେ ଆମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାର୍ଟିକଲ ର ଭେଲୋସିଟି ସି ହେଇପାରିବନି, ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାରିଏବଲ। ସିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ନୁହେଁ, all electromagnetic radiations have the same velocity c, but material particles ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ velocity change କରିପାରିବା, କେତେବେଳେ half of c, କେତେବେଳେ two third of c, କେତେବେଳେ 99% of c, କେତେବେଳେ one third of c। So this is variable and that is for material particle cannot be equal to c, less than c। and ଆମେ ସିଏ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ସେଭଳିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିମ୍ ହଉ କି ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ହଉ, ସେମାନେ ସିଧା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଧା, ଆଖିକୁ ତ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସିଧା, ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ୱେଭ ନେଚରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୋ h by mv or h by p is the momentum, linear momentum। ଖାଲି ମୋमेंटम କହିଲେ linear momentum କୁ ବୁଝାଏ। ସୋ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଫେମସ ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି ଇକ୍वेସନ। ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି एल आई बी आर ओ जी एल आई ई। हाँ एल आई ई ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲିଜ ଇକ୍ୱେସନ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା, ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଟିକେ ଖେଳିବା ଇକ୍ୱେସନ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ lambda square is equal to s square by m square v square। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାର୍ଟିକଲ, ତାର ଗୋଟେ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଅଛି, କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାର୍ଟିକଲ ର mc ସ୍କୋୟାର ନୁହଁ, ହାଫ mv ସ୍କୋୟାର, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖେଳିବା s ସ୍କୋୟାର ବାଇ ହାଫ mv ସ୍କୋୟାର କୁ ସେପାରେଟ କରିଦବା କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ, ଗୋଟେ m ଖାଲି ରହିଲା, 2 ରହିଲା, 2m, ତ ପୁଣି ରୁଟ ଓଭର କଲେ ଲାମ୍ବଡା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଉପରେ h, ଏଇଠି ରୁଟ ଓଭର ହବ, ଆ ଜାଗାରେ ତମେ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଲେଖିବା e k 2m। ସो ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ଆମେ କଲେ ଯେ ଲାମ୍ବଡା ଅଫ ମ୍ୟାଟର ୱେଭ୍ସ, ଏଟା ହଉଛି lambda of matter waves, electron proton, ek ହଉଛି kinetic energy of the particle, half m square, mass is the Planck's quantum, Planck's constant। so ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। so lambda into root ek is equal to h by 2m the square root। so ଏଇଟା Boyle's law ଭଳିଆ ହେଲେ lambda is inversely proportional to root ek। so ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିବା, ଯଦି lambda x axis ରେ ନବା root ek, तो ଆମେ x ରେ କି ଟାଇପ ର ଗ୍ରାଫ ପାଇବା କହିଲ, ଏଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଦିଟା ଆଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଭେରିଏବଲ, ଦିଟାକ ଭେରିଏବଲ ର ଗୁଣଫଳ x କୋଅର୍ଡିନେଟ y କୋଅର୍ଡିନେଟ ଦିଟା ଯାକର ଗୁଣଫଳ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ x ଭର୍ସେସ y ର ଗ୍ରାଫ ଟା କିଭଳି ହବ? লিনিয়ার হব, লিনিয়ার, লিনিয়ার হব কি? y is equal to mx plus c, এই ফর্মুলার পড়িব।
ବଢିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇପରବୋଲିକ ହବ ଏଇ ଟାଇପର, ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଗୋଟେ କମିବ ଏମିତି ଟର୍କ। ସେମିତି ବଏଲ୍ସ ଲ ପି ଭି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ପି ଭର୍ସେସ ଭି ଗ୍ରାଫ ଟା ଏମିତି ନା ଆଉ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଲେଖନି, ଆମେ ଯଦି ପି ଭର୍ସେସ ୱାନ୍ ବାଇ ଭି କରିବା ତାହେଲେ ଲିନିୟର ହବ, ପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ବାଇ ଭି। ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ଭି ଟାକୁ ଏକ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେଟ କଲେ, ପି କଲେ ୱାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ, ତାହେଲେ ୱାଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏମ ଏକ୍ସ, ସି ଟା ଜିରୋ। So it is a straight line passing through origin and having slope is equal to k, a constant is a constant, and a linear equation y is equal to mx plus c ଅନୁସାରେ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି p versus v ଟା ଏବେ linear ହବନି। p versus 1 by v ଟା କିମ୍ବା v versus 1 by p ଟା linear ହବ passing through origin। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଗୋଟେ କମିବ, inversely related ମାନେ ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଗୋଟେ କମିବ, ଏବଂ ସେ linear equation ହବନି ଏମିତି। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ରିଲେସନସିପ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା କଣ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାର୍ଟିକଲ ଲାଇକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇ କେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଚାର୍ଜ ଇଣ୍ଟୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟନ ହେଲେ ପ୍ରୋଟନର ଚାର୍ଜ ଯାହା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚାର୍ଜ ସେଇଆ। So the kinetic energy or energy that a particular moving particle will acquire in a voltage of V will be equal to the product of magnitude of charge and voltage potential difference. So EK ଜାଗାରେ ଆମେ EV ଲେଖିପାରିବା। So ଏଇ ଯୋଉ equation ଟା lambda is equal to h by 2m EK root over, it is equal to h by 2m into E into V। E ହଉଛି charge, ହଉଛି potential difference। V ଟା ହଉଛି potential difference under which the electron is moving। The kinetic energy it will acquire is the product of the charge and voltage। So EK ଜାଗାରେ EV ଲେଖିପାରିବାନି। So we can also have a graph between lambda and root V। Same, ଏଠି EK ଥିଲା, EK ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା। So ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। Lambda and root V and lambda they are inversely proportional. So you can have the same type of graph as we did for kinetic energy. This is the voltage under which the electron is moving. Now, how Davison and Zermer, these are the two scientists who were really responsible for the Nobel Prize which de Broglie received for this concept of matter waves। Davison and Zermer ରୋଲ ଟା ବହୁତ ଅଧିକା। ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ କରିଦେଲେ, ଇଏ ଖାଲି ତ ପାଗଳ ଭଳିଆ କହିଲେ ତମେ କହୁଛ ଫୋଟନ ଗୁଡାକ ୱେଭ, ମାନେ ସରି ୱେଭ ଗୁଡାକରେ ଫୋଟନ ଅଛି, ସେଇଠୁ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା applicable ହବ normal particle, of course microscopic particle, or macroscopic particle like gun, sorry, like bullet, like football or cricket ball, it carries no meaning। Wave nature has no significance at all। କାରଣ ତାର ଡାଇମେନସନ ତୁଳନାରେ ମାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ପାର୍ଟିକଲ ର, ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ର, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ବଲ ର ଡାଇମେନସନ ତୁଳନାରେ ତାର ୱେଭ ଲେନ୍ଥ ବାହାରିବ, ଆମେ ଯୋଉ lambda is equal to h by mv ପକେଇକି ଯୋଉ ବାହାର କରିବା, ସେ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ତାର ମାଟେରିଆଲ ପାର୍ଟିକଲ ମାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ପାର୍ଟିକଲ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ୱେଭ୍ସ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ପାର୍ଟିକଲ ପାଇଁ ଅଛି। ସେଟା କଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କରାହଉଥିଲା। ଏକ୍ସରେ ଇଜ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ। ୟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରାହଉଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ନିକେଲ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଅଛି,
ଏକ୍ସରେ ଏକ୍ସରେ ଗୋଟେ ମୋନୋକ୍ରୋମାଟିକ ଏକ୍ସରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିକେଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପାସ୍ କରି କରାହଉଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲର ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଆଟମ ଗୁଡା ବସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଏ ଆଟମ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଏ ଆଟମ ଗୁଡାକ ପାରାଲାଲ କରୁଛି ସେ ମାଡ ଖାଇକରି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାରାଲାଲ ପ୍ଲେନ ରୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକିରି ଆସିଛି ଆସିକିରି ଏଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲେଟ ରେ ପଡିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରୁଥିଲା ଚମତ୍କାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ସର୍କଲ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ସର୍କଲ ତା ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟ ରିଜନ୍ସ ଅଫ ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କନେସ୍ ଯୋଉଠି ଏକ୍ସରେ ୱେଭ୍ ଗୁଡାକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କଲେ ଆର୍ଟ ରଫ୍ କୁ ଟ୍ରାଟ୍ ରଫ୍ କିମ୍ବା ଆର୍କ କ୍ରେଷ୍ଟ କୁ ଟାର୍କ କ୍ରେଷ୍ଟ ମିଶିଗଲେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବଢିଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅବଶ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଏକ୍ସରେ କଣ ଦେଖିପାରିବା ତାକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲେଟ ରେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲେଟ ରେ ନେଇକି ଡେଭଲପ କରିବା ସେ ଯୋଉଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଯୋଉଠି କଟାକଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଆର ଟପ୍ କୁ ଆର କ୍ରେଷ୍ଟ ଇଏ ଉପରକୁ ତଳ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କଟାକଟି ହେଲେ ସେଠି ଲାଇଟ୍ କିଛି ପଡିବନି ମାନେ ଏକ୍ସରେ କିଛି ପଡିବନି ତ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ନ ପଡିଲେ ୱେଭ୍ସ କିଛି ନ ଗଲେ ସେ ଜାଗାଟା କଳା ଆସିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସୋ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଗରୁ ବହୁ ଆଗରୁ 100 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଛ କଥା ଡାଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମର ଏକ୍ସରେ ପକେଇଲେ ନିକେଲ କ୍ରିଷ୍ଟାଲରେ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ୟାରାଲାଲ କ୍ରିଷ୍ଟାଲୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲେନରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକିରି ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନକୁ କହନ୍ତି ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ଡିଫ୍ରାକ୍ଟେଡ ହେଇକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପଡିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲେଟରେ ଡେଭଲପ କରାଯିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟ dark lines and white lines. The white lines will correspond to constructive interference of waves where the intensity increases and the dark lines will represent the area where the waves having opposite phases that is called destructive interference ହେଇକିରି ପଡିଲେ କିଛି ପଡିବନି କୌଣସି ୱେଭ୍ ପଡିବନି ସେ ଜାଗାଟା କଳା ଆସିବ ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଣ diffraction pattern or English ରେ diffraction pattern that was very characteristic of X-rays କିନ୍ତୁ ଡେଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମର କହିଲେ ଆରେ ହେ ଇଏ ବାୟା ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି କଣ ଏମିତି କଣ ଲେଖିଲେଣି ସେ କଣ ଲେଖିଲେଣି ଏମସି ସ୍କୋୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିକି କଣ ଲାମ୍ବଡା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଚ ବାଇ ଏମ ଭି କରିଦେଲେଣି ସିଏ ସି ଜାଗାରେ ଭି କରିଦେଲେଣି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାର୍ଟିକଲ କୁ କଣ କହିଲେଣି ସେ ୱେଭ ଚାଲ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଲା ଏକ୍ସରେ ତ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ ତାର ତ କିଛି ମାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ସେ କଣ କଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବି ଆଣିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିମ୍ କୋଉଠୁ ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ଟ୍ୟୁବ ରୁ କଣା କରିକି ଆନୋଡ କୁ କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ରୁ ଆଣିଲେ ହାଇ ସ୍ପିଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସିଲା ବିମ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ତିର୍ଯ୍ୟକ କରିକି ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ୱେ ରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ସେ ବ୍ରାଗ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ ତମର 12th କ୍ଲାସ ରେ ପଢା ହବ ପଢିଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ସେ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଏକା ଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଲା that is called electron diffraction. While electron is a material particle, while X-ray is a photon. ଏକା ଭଳିଆ ଦେଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା ସିଧା ଆସୁନି ସିଧା ଆସୁଥିଲେ କେବେ ବି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଆଉ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେଟା କେବଳ ୱେଭ ର ନେଚର ତ ଯେହେତୁ ଏକା ଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଲା ଲାଇକ୍ ଏ ୱେଭ ତେଣୁକରି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା ସିଧା ଯାଉନି ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ୱେଭ ନେଚର ସେଇଠୁ ମିଳିଗଲା ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳିଗଲା ସେ ଯୋଉ ପାଗଳାମି କରୁଥିଲେ ଇ ଲାମ୍ବଡା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏଚ ବାଇ ଏମ ଭି ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଜାଗାରେ ସେ ପରେ ପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ବି ଦେଲେ ସେ ଏକା ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ପାର୍ଟିକଲ ହାଇ ସ୍ପିଡ ଦେଇକିରି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଦିହରେ ପାସ୍ କରି ତାକୁ ଯୋଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଲା କଲା ବେଳକୁ ଏକା ଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସୋ ଡାଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଭଡ ଆମେ ଏଥିରେ ଲେଖିଦେବା ଖାଲି ରିଟର୍ନ ମୁଁ ତମକୁ ନୋଟ ଦେବି electron diffraction giving identical
pattern of alternate dark and white lines like X-ray diffraction to the wave nature of electron, moving electron. So electron था electron ଟା କଣ ରହିପାରିବ ସେ move କରିବ ସବୁ. So electron ତା ନାଁ ହେଲା electron diffraction. X-ray ଜାଗାରେ electron giving identical pattern of alternate dark and white lines like X-ray diffraction proved the wave nature of moving electron. ତାପରେ ସେ prove କରିଦେଲେ ଯେ ବୋର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜେସନ ଅଫ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ କରିଥିଲେ. କଣ କଣ କହିଲ ବୋରଙ୍କର ପସ୍ତୁଲେଟ ରେ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର ନା 5 ନମ୍ବର ରେ ଏଟା ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ୟୁଜ କରିଛେ ଟୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ଭେଲୋସିଟି. What was that quantization of angular momentum, that particular postulate? କିଏ କହିବ ସବୁ କୁହ. Quantization of angular momentum କଣ ସେଇ ଯୋଉ postulate ଟା କଣ? ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବୋର ଥିଓରି ଗୋଟେ କିଛି କରିନ, ତାହେଲେ ମତେ କହୁଛ ହଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିନ. ଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଅର୍ବିଟ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର angular momentum FVR is a multiple is an integral multiple of h by 2 pi. ମନେ ପଡିଲା? or h cross, ଏଟା କହନ୍ତି h cross. ଏକ ନମ୍ବର ସେଲ ରହିଲେ n is equal to 1, 2 ନମ୍ବର ସେଲ ରହିଲେ n is equal to 2. ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ କଲେ, ଦେଖିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ କରୁନାହିଁ. ତ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ କଲେ ଆମ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଆସିବ ଏନର୍ଜି ଇକ୍ୱେସନ, ରେଡିୟସ ଇକ୍ୱେସନ, ଏନର୍ଜି ଇକ୍ୱେସନ ଯୋଉ ଆସିବ ସେଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆମର ଅବଜର୍ଭଡ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ ଲାଇମାନ ହଉ ବା ଆମର ହଉ ଯୋଉ ଲାଇନ ର ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ କରିଯିବ. ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାଣ୍ଟିଂ ଥିଲା. ସେଇଟାକୁ ସେ ପସ୍ଟୁଲେଟ କଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ଟା ଗୋଟେ h by 2 ପାଇପ ର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହବ. ପିଲାଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇକ୍ୱେସନ ସେ ପାଇଲେ. କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ସତ୍ୟ. ଇଟ ଇଜ ନଟ ଏ ଡେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ ବୋର. ଇଟ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁ. ସେ ୱେବ ନେଚର ରୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଯଦି ଦେଖ ଭିତରେ ଆଟମ ଭିତରେ electron is not like a electromagnetic wave, like it is going. Photons are moving from one place to the other. ଏଠୁ ବାହାରୁଛି, propagate କରୁଛି, ଯାଉଛି. It's not like that. ତାହାରି ଭିତରେ ଚାଲିଛି. ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଆରପଟେ ହାତରେ ଧରିକି ଏମିତି 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 କରିକି ଚାଲିଥିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱେଭ. କୋଉଟା ଏନର୍ଜି ପଳଉନି, ସେଇଠି ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ ଉପର ତଳ ହଉଛନ୍ତି, ତାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଟା ତମକୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ୱେଭ ଫର୍ମରେ. ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱେଭ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିବାକୁ ହେଲେ, ବଞ୍ଚିକି ରହିବାକୁ ହେଲେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱେଭ ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ୱେଭ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟ ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ସର୍କୁଲାର ଅର୍ବିଟ, କିନ୍ତୁ ସର୍କୁଲାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନାହିଁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି. ତେଣୁ that circular path 2 pi r should be containing a whole number multiple of lambda. ଏଇଟା ଗୋଟେ lambda, ଏକ ରେଷ୍ଟ ଟୁ ଏକ ରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ lambda, ଏକ ରେଷ୍ଟ ଟୁ ଏକ ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ lambda, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ lambda, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ lambda, ତିନିଟା. the standing wave ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଲା the circular path 2 pi r. circular she is not moving in a exactly in the circular path. It is moving around the circle but in a wavy pattern. Circular path 2 pi r should accommodate or contain a whole number of lambda. ଯଦି ଯଦି ଇଏ ନ ମିଶିଲା, ଇଏ ଏଠି ପଡିଗଲା,
से कटाकटी जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है किसी समय पर से तार वेव नेचर पड़े जीवो तुम जो चाहूच से कंटिन्यूअसली वेव थाउ ता कोनती स्टेशनरी वेव एका लैम्बडा एका फ्रीक्वेंसी सब एका थाउ जब तक रहेगा चांद और सूरज तेबे that should contain exactly either three wavelengths or four wavelengths or five wavelengths a whole number multiple of lambda ହେଲେ ଯାଇକିରି ସେଇଟା standing wave ହେଇକି ରହିବ ନହେଲେ ମରିଯିବ so 2 pi r ଟା ହବ ଯଦି n lambda ଆଉ de Broglie equation ଯଦି put କରିବା applying de Broglie equation 2 pi r is equal to କଣ n lambda ଜାଗାରେ କଣ put କରିବା ମାନେ de Broglie equation जो ଏବେ ଗଲା de Sir, Broglie equation H by MB. h by mv put କରିବା ତାହେଲେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ MVR ଏପଟ ଏଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏଟାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା so MVR is equal to n h by 2 pi ଏଇଗୁଡାକ ଅଲରେଡି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ପୁରେଇଥିଲେ ସେଟା ପ୍ରୁଭ ଟୁ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି ଯେତେବେଳକୁ ବୋର ମରି ନାହାନ୍ତି ସେ ବୋର ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାର୍ ସେ ତ ବହୁତ ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁରେ ସେ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳା ଖେଳି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେତେବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନ କରିକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ସିନା ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ ବୋଲି ନେଇଗଲେ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ କରିକି ବଢିଆ ଇକ୍ୱେସନ କରିଦେଲେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅରମାନ ଏମାନେ ଆୟତ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଢିଆ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ ବୁଝି ହଉଛି ୱାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସ୍ପେସିସ ପାଇଁ ମଲ୍ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟାକୁ ୱେଭ ନେଚର ଧରିନେଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱେଭ ଧରିନେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ଇକ୍ୱେସନ ଡିବ୍ରୋଗ୍ଲି କହିଲେ ମୋ ନାଁରେ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲାଣି ଡାଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଡାଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମର ଯୋଉ କଲେ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିନ ସାରା ସେ ବକ ବକ ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ସେଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାର୍ଟିକଲ ପାଇଁ ୱେଭ ନେଚର ହବ ହବ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଲାମ୍ବଡା ଇଜ ଲେଟ୍ସ ବାଇ ଏମ ଭି ସି ଜାଗାରେ ଭି ନିଅ ହବ ହବ କଣ ମନକୁ ମନ ତମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ତମ ହାଇପୋଥେସିସ ହବ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଲ ହବ ଡାଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତା ଆରେ ହେ ଏକ୍ସରେ ଟାକୁ ବାହାର କରିବା କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ଟାକୁ କଟାକଟି କରିକି ସିଧା ନବା ହାଇ ସ୍ପିଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିମ୍ ଛାଡିବା ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ବିମ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏକା ଭଳି ଆସିଲା ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଅଙ୍କ କରିବା ତମେ ବାହାର କଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ ରେ what will be lambda of electron ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ୱେଭ ଆଗରୁ ଆମେ ଦଉଥିଲେ ଏକ୍ସରେ ୟୁଭି ଆଇଆର ଭିଜିବଲ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଲାମ୍ବଡା ବାହାର କରିବା କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇଜ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଂ ଏ ୱେଭ ମୋସନ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିବ୍ରୋଗ୍ଲି ଇକ୍ୱେସନ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଭେଲୋସିଟି ବାହାର କର ମନେ ପକାଅ ଭେଲୋସିଟି ଇକ୍ୱେସନ କଣ ମନେ ପଡୁଛି 2.18 into 10 to the power 6 Z by n. ୟେସ୍ ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ସେଲ ରେ କହିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ଜେଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 2 ନମ୍ବର 2 ସୋ এটা 1.09 into 10 to the 6 meter per second এটা মিটার per second এটা ବାହାରିଗଲା velocity ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର velocity 2 ନମ୍ବର ସେଲ ରେ ବୁଲିଲେ ଏତିକି ତାପରେ lambda is equal to h by mv h ହଉଛି 6.626 into 10 to the minus 34 joule second by mass ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର 9.1 10 to the minus 31 kg into velocity ବାହାରିଲା 1.09 into 10 to the power 6 meter per second सो आंसर बाहरिबो मीटर रे ताको एंगस्ट्रम करदबा केते होची कहलो ମୁଁ गुडे प्रॉब्लम दी देबी तमे करिवो आ भलो करे टिके भलो करी
ବୋସ୍ ଥ୍योरी ଟାକୁ ଭଲ କରି ଟିକେ କରିବ। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ। ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭଲ କରି ନ ସାରିଲେ ତମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବା? ତମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଅ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ତ ମନକୁ ମନ ପଢଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ତ ତାଙ୍କର ଇଏ ସେ କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିପାରିବେ, ତ ପଚାର ଉପର ବ୍ୟାଚର ପିଲାଙ୍କୁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପ୍ରଭୁ ପଚାରି ପାରିବ ସ୍ୱୟଂକୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କାଲିଠୁ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ଲାସ ହଉଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ 12th କ୍ଲାସ ତ କୋର୍ସ ସାରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ମତେ 100% ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାର୍ ତ କରୁଛନ୍ତି ବସି ପଡିବା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବି। ସେମିତି ତ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଟପିକରେ କାହାକୁ ନ ବସେଇକିରି ମୁଁ କରେ, ଭିଡିଓ କରେ, ଛାଡେ ଏବଂ ତାକୁ ପବ୍ଲିସିଟି କରେ ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆସିଲା। ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସରେ ମୋର 10ଟା ଭିଡିଓ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ତ ବସେଇବି କାହିଁକି? ବସେଇଲା ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ମୋର ସେଟା ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ। ସେଇଟା ଫର୍ମାଲ ଭିଡିଓ ହୁଏନି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଓଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଚେଷ୍ଟା କରେ ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷ, ହାୟର ଲେଭେଲ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲରେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି, କହିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଏତେ ଡାଇଭରସିଫିକେସନ ନ କରି, ହଁ ସିବିଏସ୍ଇ ପିଲାମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ସିବିଏସ୍ଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆ କହିଲେ ସେ ପୁରା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବେ, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଓଡିଆ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ୟୁଜ କଲା ମାନେ ସେ ଆଲିଏନେଟେଡ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇଂଲିଶ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇଂଲିଶ କହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ। ଏଟା ବାହାରିଲା Sir, 6.68 6.6. into 10 to the power Sir, खाली minus 10। 6.6 angstrom. ହଁ ତ 10 to minus 10 ଏତିକି ବାହାରିଥିବ। Yes, sir. Yes, sir. ତାହେଲେ 6. ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଯାହାହେଲେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର କୌଣସି ଡାଇମେନସନ ନାହିଁ, ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ତାର ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ପଏଣ୍ଟ, ପଏଣ୍ଟ ମାସ୍, ପଏଣ୍ଟ ମାସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଡାଇମେନସନ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଯଦି 6.6 ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ ହେଲାଣି ବଢିଆ, ତାକୁ ଧରି ନବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ହବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲେନରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଆସିବ ତାକୁ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ କହନ୍ତି। ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ, କୋଉଠି ମରାମରି ହେଇଯିବେ, କୋଉଠି ଲଦା ଲଦି ହେଇଯିବେ, so you'll get alternate dark lines। so ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା ଇଏ। ସେମିତି କେତେ ଗୁଡାକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଛି, ତମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବ। ସେଇ ଲାମ୍ବଡାଇଜ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଥିବି ଯେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ଧର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା 1 ଭୋଲ୍ଟ ରେ ଆକ୍ସିଲରେଟେଡ କରାହେଲା, ଫାଇଣ୍ଡ ଲାମ୍ବଡା। डायरेक्टली से इक्वेशन पकई परिबो, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय 2m ev, ए इक्वेशन पकई रूट ओवर पकई परिबो कि 5 वोल्ट, एटी 1 वोल्ट में 2 वोल्ट अंडर रे ताको एक्सीलरेशन करा हला। इलेक्ट्रॉन टाको 2 वोल्ट बा 5 वोल्ट की 10 वोल्ट की 5, एटी 500 वोल्ट की 5000 वोल्ट कर दूची। 5000 वोल्ट गोटे पोटेंशियल डिफरेंस रे ताको छाड़ दियाला, से निश्चय गोटे डायरेक्शन रे जोरे जीवो, एक्सीलरेटेड हबो। सेई तर जो फाइनल स्पीड आसीबो, ए v टाको गोटे फाइनल स्पीड टाको निया जाए, जहाँ भी हो से ए इक्वेशन पकई देले परे आसीबो 6.626 × 10⁻34। काहे की बाहर करिवो, काइनेटिक एनर्जी बाहर करिवो, ई के पुनी इठी आगो ई v इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो ई v जरे m ई के पकेइबो, काहे की डायरेक्टली एटा कहीं न पकेइबो। 2 9.1 × 10⁻31 kg into इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.602 × 10⁻19 कूलम, वोल्टेज होची 5000। से ऑटोमेटिकली जहाँ बाहरिवो एसआई यूनिट रे मीटर रे बाहरिवो, ताको हमें एक्सट्रैक्ट कर दे परिवो। बट डोंट कंपेयर विथ एक्सरे यूवी, ओटा के एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नुए, ता संगे कंपेयर करिवो, एटा मैटर वेव, एटा मैटर वेव, ता संगे तुलना करिवो। कहि परिवो 5 पॉइंट जो आसिला इट्स कंपेरेबल टू, एटा को जदि एक्सरे ही था ताई भलिया लांबडा ले से पड़ी था ता गामा रेज बोधे नहीं, ना 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 गामा रेज नो, एक्सरे रे पड़ता।
कारण 0.1 ରୁ 150 angstrom ହଉଛି x-ray ସେଇ ଭଳିଆ ଯଦି waves massless photons ହେଇଥାନ୍ତା electromagnetic wave ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ତାର ନା x-ray waves ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ electron wave ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଯୋଉ ୱେଭ ନେଚର ଦଉଛି ତାର ୱେଭ ଲେନ୍ଥ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ଆଉ ବୁଝିହେଲା ଏଟା ବାହାର କରିପାରିବ ହଉ ଏଟା ଘରେ କରିବ ଶୁଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷ ଶୁଣ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ୱେଭ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ସେଲରେ n is equal to 1 ହେଲା ମାନେ 2 pi r is equal to 1 into lambda ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ୱେଭ ରହିବ ତାହେଲେ ଏମତି ହେଇକିରି ଏମତି ହେଇଯିବ ସେଇଠୁ ସେଇଠିକି ଆସିବ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରେଷ୍ଟ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରପ୍ ଦେଇକି ପୁଣି ସେଇଠିକି ଆସିବ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ୱେଭ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ମୁଁ କାଳ୍ପନିକ ଗୋଟେ ସର୍କଲ କାଟୁଛି କିନ୍ତୁ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ରହିବ ଏମତି 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 ହଉଥିବ ଚକଚକ रहेगा चांद और सूरज so looks like a ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଯୋଉ ଖାଇନ ଗାଁରେ ଯଦି n is equal to 2 ହବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ନା 2 pi r is equal to 2 lambda so ଦିଟା lambda ରହିବ so if you imagine how does it look like so ଚିନା ବାଦାମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଲାମ୍ବଡା ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାମ୍ବଡା so 2 lambda so it looks like a ଚିନା ବାଦାମ ଯାହା ଯା like a ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ମୁଁ କହୁଛି ମଜାରେ ଯଦି 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବ n is equal to 3 ରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା the circumference will be accommodating 3 lambda so if you just draw and ଆ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପରାଠା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଲାମ୍ବଡା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଲାମ୍ବଡା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଲାମ୍ବଡା ତିନିଟା ଲାମ୍ବଡା ସେମିତି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ସେ ୱେଭ ଫର୍ମ ଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଇମାଜିନେସନ କହୁଛି ମଜାରେ ପରାଠା ଚାରିଟା ହେଲେ n is equal to 4 ହେଲେ ସେ କଣ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ନା ଏଇଟା ନାଇଁ ମ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଚାରିଟା ତାକୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରବାଳ ଭଳିଆ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଳ ନା କଣ how does it look like Peace. ତ ତମକୁ ଏଇ ଫାଇଲ ଟା ମୁଁ ଦେବି ତମେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଲେଖିବ ଏଇଟା ହଁ matter waves ଆଉ electromagnetic waves ଭିତରେ ଫରକ କଣ electromagnetic waves ଧର UV ହେଲା X-ray ହେଲା ସବୁ 8 ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ବି ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି they are mutually perpendicular to each other କିନ୍ତୁ matter waves ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ଧର ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ମୁଭ କରୁଛି is not charged particle so କୌଣସି ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମୁଭ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ପାର୍ଟିକଲ ମୁଭ କରୁଛି ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ବି it is associated with a magnetic field ତେଣୁ it may or may not be associated with magnetic field or electric field ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ବିମ୍ ରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ କି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ୍ସ ର କୌଣସି ରେଷ୍ଟ ମାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମାସ ଅଛି ରେଷ୍ଟ ମାସ ଅଫ ଅଲ୍ ଫୋଟନ୍ସ ଇଜ 0 କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ ବାହାର କରିପାରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ମାସ ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ମାସ ବାହାର କରିଦେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ରୁ ବାହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର ୱେଭ୍ସ କ୍ୟାରି ରିଅଲ ମାସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ୍ସ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭେଲୋସିଟିରେ ଯାଆନ୍ତି c ଇନ ଫ୍ରି ସ୍ପେସ ରେ ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ରେ ମିଡିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମିଡିୟମ ରେ ଅଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ୍ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର ୱେଭ୍ସ ଭେଲୋସିଟି c ରୁ କମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ କେତେ ସାଇକ୍ଲୋଟ୍ରୋନ ସିଙ୍କ୍ରୋଟ୍ରୋନ ରେ କେତେ ତାକୁ ବୁଲଉଛେ କେତେ ସ୍ପିଡ ତାକୁ ଦଉଛେ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି
এবং यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ର लैम्बडा इज इक्वल टू c बाय न्यू किंतु मैटर वेव्स ର लैम्बडा h बाय mv ଏତିକି ହଉଛି ତାର ଫରକ ତାକୁ ଲେଖିବ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡାକ ଅଙ୍କ ମୁଁ କଷିଛି ସହଜ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇଁ ବାହାର କର ଯାହାର ସ୍ପିଡ ଏତିକି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଆମେ ତାଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଙ୍କ କଲେ ବାହାର କଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଲ ରେ କେତେ ଭେଲୋସିଟି ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଅଙ୍କ କଲେ ବୁଲେଟ ର ଗୋଟେ ମାକ୍ରୋସ୍କୋपिକ ପାର୍ଟିକଲ ର 5 ଗ୍ରାମ ର ବୁଲେଟ ର ଏତିକି ସ୍ପିଡ ରେ ଯଦି ଯାଉଛି ବି ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଏ ନାହିଁ ଯଦି ଯାଉଛି ବି ତାହେଲେ ଦେଖ ତାର ଯୋଉ ୱେଭଲେନ୍ଥ ବାହାରିଲା 1.325 into 10 to the minus 27 angstrom ଏତେ ଛୋଟ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ଡାଇମେନସନ ଅଫ ବୁଲେଟ ସେ ମ୍ୟାଟର ୱେଭ୍ସ ର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ ଫର ମାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବିଗ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଏ ଅଙ୍କ ଗୁଡାକ ସବୁ କରିଛି କରିବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି 5 ମିନିଟ ଆମେ କରିବା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କରିବ ଏଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କରିଦେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଫୋଟୋନ ର ଲାମ୍ବଡା ଧର 535 ନାନୋମିଟର ଲାମ୍ବଡା ଏଟା ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଜିବଲ ରିଜନ ର ଅଛି ମାନେ 5350 ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ ତାର ମୋमेंटम केते से फोटोन रो मोमेंटम केते रिलेटिविस्टिक मास केते से मास भारी हुई फोटोन रो भी मास भारी करिया रे आपको रेस्ट मास कहते रेस्ट मास होच रियल मास धर धर फोटोन टा रही जाता रहिबो तो नाही काल्पनिक भावे भाबो से रही जाइछि ताको गोटे तराजू धरिकी तमे गोडेइछ ताको ओजन नवा पे वस्तुत्व नवा पे यू विल फाइंड जीरो किंतु गोडौच एक्चुअली ताको धरि पारुनो केतेबेले भाबुछ मने मने तार केते आपेक्षिक वस्तुत्व हेइथिबो बिकॉज तार मोमेंटम अछि तो गोटे एक वस्तुत्व केते पार करि परिबो कोन रिलेटिविस्टिक मास केते तो सही mc square is equal to h sorry sorry hc by lambda so c कटि गले सेही एका lambda is equal to h by mv न कि mc mc तो निजे मोमेंटम एटु बाहर कर दबो सी v जगह सी पकेले सेटा फोटोन पे हला सो p is equal to पचार फोटोन सॉरी पचार मोमेंटम केते p टा होची मोमेंटम ऑफ लाइट फोटोन जे कोनोसी फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सो लैम्बडा बाय h एटा सॉरी h बाय लैम्बडा एटा सेठी की जीवो माने एटा ठीक आसी h बाय लैम्बडा 6.626 इन 10 to the minus 34 जूल सेकेंड बाय लैम्बडा दे देछि 500 केते 35 नैनो माने 10 to the minus 9 मीटर बस एतिकी बाहरिबो सेतिकी मोमेंटम m into v kg into मीटर पर सेकेंड बाहरिबो मोमेंटम होची मास into वेलोसिटी मास होची kg v होची मीटर पर सेकेंड मोमेंटम रो कोन किछि अलगा यूनिट अछि कि अरे संवेगर किछि अलगा यूनिट अछि ना kg into मीटर पर सेकेंड No, sir, kg into meter per second. तो बाहर जीवो किसी जदि की कहबो मास केते रिलेटिविस्टिक मास केते सेतरे सो मोमेंटम रे जदि तमे वेलोसिटी गुणिबो वेलोसिटी तो c v नो c सो मोमेंटम बाहरला एतिकी kg मीटर पर सेकेंड c होची 3 into 10 to the 8 बाहरला मास सो एतिकी kg बाहरियो ता रिलेटिविस्टिक मास फेक मास रेस्ट मास ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ୍ ଟା କେମିତି ବାହାର କରିବ ତା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ ଫୁଟବଲ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ ଅର୍ଡିନାରୀ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଉଛି ଲାଇଟ ସ୍ପିଡ ର ପାଖାପାଖି ହେଇନି ସେତେବେଳେ ତାର ମାସ୍ ଟା ଯେତିକି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ରେଷ୍ଟ ମାସ୍ ସେତିକି ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ପିଡ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ଲାଇଟ ର ଭେଲୋସିଟି ପାଖାପାଖି ହେଇକି ଚାଲିଲା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବଢିଯିବ ତ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ୍ mr ଫର୍ମୁଲା ଅଛି mr is equal to m0 रेस्ट मास मु कहबी 1 minus
v by c ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର m0 ଟା ହଉଛି ରେଷ୍ଟ ମାସ୍, v ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭେଲୋସିଟି କୋଉଥିରେ ସେ ଯାଉଛି, ସେ ମୁଭ୍ କରୁଛି କୋଉ ଭେଲୋସିଟିରେ, c ହଉଛି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଲାଇଟ୍ 3 × 10⁸ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧର କହିବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ 1/3 ଅଫ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ 1/3 c/3 ଭେଲୋସିଟିରେ ଯାଉଛି, ତାର ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ୍ କେତେ ହବ? ସୋ m0 କଟିଯିବ 1 ମାଇନସ୍ ଏଠି c ଟା କଟିଯିବ 1/3 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ କଟିବନି, m0 ର କେତେ ଗୁଣା ହବ ଏଟା କାଲକୁଲେଟ କରି ଦେଖିବ, ଏଟା ହବ 1.0608 into m0। ଯାହା ହଉ m0 ସେତେବେଳେ ସେ 1/3 ଅଫ ଦି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଲାଇଟ୍ ରେ ବୁଲୁଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ତ ଗୋଡେଇ ପାରିବନି, ଖାଲି ହେକ୍ ତାର କହିବ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ ହେଇଥିବ ନା 1.0608 ଟାଇମ୍ସ ଦ ରେଷ୍ଟ ମାସ୍। ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲେ ଏଟା c/c କଟିଯିବ, 1 ହେଇଯିବ, ଏନିଥିଙ୍ଗ 1 - 1 0 ହେଇଯିବ, ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନଫାଇନାଇଟଲି ଲାର୍ଜ। ସୋ c ସାଙ୍ଗରେ ତ କେତେବେଳେ ହବନି, c 2/3 କି 8/9 କି 19/20 ଏଇଭଳିଆ ଏତେ ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ mass relative mass will be very very larger number of times m0। এটা 1.06 ଦେଖୁଛ, এটা 100 times 200 times 500 times ମାସ୍ ବଢିଯିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ୍। ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ତାର m0 ମାସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲୁଛି ତାର କାଲକୁଲେଟ କରାଯାଏ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ୍। with this I conclude today's session। ଆମେ next time ଆମେ ଇଏ କରିବା କଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ୱେନ୍ସଡେ, ହଁ ସୋମ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ତମର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ସକାଳେ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚାଲୁ, ଯଦି କୋଉଦିନ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଯିବି, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡିଲା, ତାହେଲେ ସେଦିନଟା ହବନି, ନହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ବେଳେ କରିବା, ତୁମର ରାତି କଲେ ମୋର ସକାଳରେ କରିଦବା ଆଉ। ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରଖିବା, ସେଇ ସମୟ। ବାଏ ବାଏ। प्रणाम सर। सर प्रणाम। प्रणाम।